இதுவரைக்கும் நெல்லை அரோமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அது பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். வெல்கம் டு நெல்லை அரோமா. இன்னைக்கு நெல்லை அரோமால ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு எதுவுமே வறுத்து அரைச்சி அப்படிலாம் செய்ய வேண்டியதில்லை. ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக டேஸ்ட்டாக சீக்கிரத்திலே பண்ணி முடிச்சிடலாம். அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு சின்ன சின்ன கத்திரிக்காவாக எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 7-8 போல் கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கேன். சின்னதாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. சின்ன கத்திரிக்காய் தான் நல்லாயிருக்கும். அந்த கத்திரிக்காய் வந்து வெள்ளை கத்திரிக்காய்னாலும் பரவாயில்ல, வயலட் கலர்னாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் எடுத்து இந்த நடுவில் எக்ஸ் மார்க் மாதிரி நம்ம கீரை எடுத்துக்கலாம். இந்த காம்பு எடுக்கக்கூடாது, காம்பு இருக்கட்டும். புழு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. முக்கியமாக சின்ன கத்திரிக்காயில் புழு இருக்காது. இதே மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயும் எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு புளியை தண்ணியில ஊற வச்சு நல்லா ஜூஸ் ஆக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த கத்திரிக்காயில ஸ்டஃப் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் மசாலா எடுத்துடலாம். ஒரு சின்ன கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க. இதுல 1 டீஸ்பூன் வத்தல் தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், அப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள். இப்போ இந்த மசாலா கூட கொஞ்சமா சால்ட், உப்பு, இது எல்லாம் போட்டு நம்ம ஊற வச்ச அந்த புளி கரைசல், இந்த புளி கரைசல் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் போல எடுத்து இந்த மசாலாவை கலக்கி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு டீஸ்பூன் பத்திரம்னா கூட கொஞ்சமா ஊத்திக்கோங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மசாலாவை அந்த கத்திரிக்காயில ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ கத்திரிக்காயில மசாலாலாம் ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஒருவேளை மசாலா மீதி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கிரேவி செய்யும் போது அந்த மசாலாவை போட்டுக்கலாம். சரி, இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சு இந்த கடாய் சூடானதும் இதுல ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் போல 5லேருந்து 6 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் அதிகமாக தான் தேவைப்படும். அதனால ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து தீயை லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு மூடி வச்சிருங்க. Sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies with angelic hosts. அந்த கத்திரிக்காய் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதே எண்ணெயில 1 டீஸ்பூன் கடுகு,
வேற எண்ணெய் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், அதே எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதுல இருந்து அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் இறங்கிருக்கும். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டீஸ்பூன் சின்ன சீரகம் இதெல்லாம் பொடியட்டும். கடுகு சீரகம் பொடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதுல கொஞ்சமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், இதுல ஒரு 100 கிராம் போல சின்ன வெங்காயம் பொடியா வெட்டி வச்சுக்கோங்க, அதை போட்டுடலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் இதுல 2 தக்காளி இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொடியா அரைஞ்சிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில போட்டு ஒரு சுத்தி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மைய அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தக்காளி வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் 1 டேபிள் ஸ்பூன், பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் இதுல ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள். நம்ம ஏற்கனவே இந்த கத்திரிக்காய் ஸ்டஃப் பண்ணும்போது மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோ, அதனால மிளகாய் தூள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. வீட்டுல அரைச்ச மிளகாய் தூள்னா கூட கொஞ்சம் இருக்கும். கடையில வாங்கின மிளகாய் தூள்னா கொஞ்சமா தான் இருக்கும், அதனால அதை பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், மசாலாவெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. லைட்டா அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும். ஒரு 1/2 நிமிஷம் போல வதக்கிட்டு புளிக்கரைசல், நம்ம கரைச்சி வச்ச அந்த புளிக்கரைசல் ஊத்திடலாம். புளிக்கரைசல கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி கரைச்சிங்கன்னா அதுக்கு தண்ணி ஊற்ற தேவையில்ல. ரொம்ப கெட்டியா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கெட்டியா இருக்கு, அதனால கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் இதுல ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ தீய மிதமான தீயில வச்சுட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம், அந்த எண்ணெய் நல்லா பிரிகிற வரைக்கும். Hark the herald angels sing.